Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 12 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Dalam video singkat ini, kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang strategi ekspansi ke pasar global. Pada pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan 5 model atau cara untuk masuk ke pasar global, dan juga bagaimana budaya mempengaruhi strategi ekspansi global. Pastinya teman-teman ingin tahu kan, apa sih 5 strategi ekspansi untuk masuk ke pasar global dan seberapa besar budaya dapat mempengaruhi strategi yang harus dipilih oleh sebuah perusahaan ketika ingin melakukan ekspansi global. Maka dari itu, tonton terus video kami. Baik, cara yang pertama dari 5 model tersebut adalah exporting. Exporting sendiri terbagi menjadi 2 teman-teman, yaitu ada direct exporting, merupakan kegiatan ekspor tanpa melibatkan pihak ketiga, sehingga kegiatan ini dapat dilakukan secara independen. Keuntungan dari cara ini yaitu modal yang diperlukan perusahaan lebih sedikit dan resikonya lebih kecil. Kemudian ada indirect exporting, yaitu terdapat pihak ketiga dalam kegiatan ekspor ini. Sebagai contoh, ada perusahaan A akan melakukan ekspor produknya ke negara B. Lalu perusahaan A ini menunjuk perusahaan C untuk mengurus kegiatan ekspor yang ingin dilakukan oleh perusahaan A. Nah, inilah yang disebut sebagai indirect exporting. Salah satu contoh perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor adalah Petra Food. Petra Food merupakan perusahaan yang memproduksi coklat dan melahirkan beberapa produk bestseller di Indonesia, seperti Silverpin, Chunky Bar, dan Meseseres. Produk-produk tersebut diekspor oleh Petra Food ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan lain sebagainya. Alasan dari Petra Food untuk melakukan ekspor ini adalah banyaknya demand di negara tersebut dan produk mereka mampu bersaing dengan produk lokal seperti M&M. Baik, selanjutnya adalah licensing. Licensing merupakan pemberian hak terhadap perusahaan asing menggunakan proses manufaktur, merek dagang, paten, rahasia dagang, atau item nilai lainnya dengan biaya atau royalti tertentu. Salah satu bagian dari licensing adalah franchising. Franchising ini adalah konsep yang lebih mendalam daripada licensing. Nah, salah satu perusahaan yang sukses menerapkan franchising adalah McDonald's. McDonald's bisa berada pada seluruh dunia karena menerapkan franchising tersebut. Selanjutnya adalah joint venture. Joint venture ini dilakukan karena beberapa alasan, yaitu alasan ekonomi atau politik. Perusahaan yang akan masuk ke negara tersebut dapat terbantu oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam negeri, dan perusahaan dalam negeri memperoleh keuntungan investasi dari kerjasama tersebut. Salah satu perusahaan yang melakukan joint venture adalah Indofood dan Nestle pada PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Kerjasama tersebut dilakukan untuk memperoleh segmen pasar dan memproduksi bumbu penyedap makanan. Nah, selanjutnya adalah direct investment. Direct investment merupakan upaya perusahaan asing yang dapat membeli sebagian atau bunga penuh di perusahaan dan membangun fasilitas manufaktur atau layanannya sendiri. Contohnya, perusahaan yang melakukan direct investment adalah SoftBank dan Alibaba pada Tokopedia. Kepemilikan saham tersebut memberikan manfaat investasi dan memperluas jaringan digital pada ketiga perusahaan tersebut. Yang terakhir ada akuisisi. Daripada membawa brand mereka ke negara tertentu, beberapa perusahaan memilih untuk mengakuisisi brand lokal untuk portofolio brand mereka, karena brand lokal yang kuat dapat dimanfaatkan untuk memperoleh sentimen konsumen pada perusahaan. Salah satu contohnya adalah PT Aqua Golden Mississippi yang diakuisisi oleh PT Danone. Oke, selain menentukan strategi untuk masuk ke pasar baru, perusahaan yang melakukan ekspansi juga memperhatikan aspek lain,
yaitu budaya. Budaya menjadi peran yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan untuk berkembang pada pasar baru. Nah, menurut Taylor, kebudayaan merupakan sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Terus apa sih dampak jika perusahaan melakukan ekspansi tanpa mempertimbangkan budaya pada target market mereka? Berikut ada beberapa contoh video yang kami sediakan mengenai perusahaan yang gagal dan sukses melakukan ekspansi di negara lain. Silakan menikmati. When it comes to dominating the US retail market, there's one clear winner: Walmart. The company brought in more than $500 billion in revenue in 2018, with Americans accounting for more than 3/4 of those sales. And a study found that in 2016, nearly every US consumer shopped at a Walmart at some point that year, including online sales. But even though Walmart has comfortably held its #1 spot in the US for years, in Japan, well, not so much. Walmart made headlines in July of 2018 when media outlet Nikkei Asian Review reported that the company was looking to sell its Japanese subsidiary, Seiyu. Seiyu is a chain of supermarkets and hypermarkets in Japan, which sell a mix of consumables and general merchandise. Like US Walmart locations, Seiyu uses the everyday low-cost business plan. The Nikkei article cited anonymous sources familiar with the matter, with other media outlets like Reuters and the Japan Times picking up the scoop. The Nikkei article said Seiyu faced difficulties due to the crowded food retail scene, as convenience stores, drugstores, and online marketplaces create intense competition. Walmart told CNBC it is not in any discussions with prospective buyers to sell Seiyu and will continue doing business in Japan. But analysts who cite the company's lack of understanding of the Japanese culture say the company's time in the country could be limited. A lot of retailers struggle with internationalization, especially with food. Food is so regional, it's so crucial to people's cultures that if you go in and you don't really understand the consumer and how you're going to stand out in that sea of competition is very, very difficult to make a dent. Walmart first got its start in Japan in 2002 when it purchased a minority stake of Seiyu. Walmart invested more than $1 billion in Japanese operations before the company made Seiyu a fully owned subsidiary in 2008. But Seiyu was struggling even before Walmart took total control. In 2007, Seiyu saw a net loss of about $195 million. Now fast forward to today. Walmart doesn't report its international businesses' individual earnings or losses in the company's annual report. But we do know that there are less Seiyu units in 2018 than there were when Walmart first took full control. Walmart has closed more than 100 Seiyu units since 2014. So why is Seiyu struggling to capture the Japanese market? Some analysts tell us it's because Walmart failed to grasp the preferences of the Japanese consumer. Japanese consumers like to buy fresh, locally sourced foods, which Seiyu didn't offer. And the everyday low-price strategy that has made Walmart so popular with American shoppers just confused Japanese consumers who like to seek out specific deals and sales. Price is really important to them, and in fact, they enjoy the sort of treasure hunt of prices. Supermarkets will distribute flyers every day, coupons, and oftentimes Japanese consumers will go to multiple stores in order to take advantage of those daily sales. Walmart's misunderstanding of Japanese preferences isn't the only reason Seiyu is stumbling in Japan, though. The local retail landscape, which is rife with different shopping methods, is giving Seiyu a run for its money. All of that competition only gives Seiyu 12% market share in Japan, trailing behind companies like Japan-based Aeon, which has 45% of the market share, and Japan's Ito-Yokado, which has 14%, according to data from Euromonitor International. Seiyu can't seem to catch local consumers' attention. However, the struggles faced by international brands in the Japanese market aren't exclusive to Walmart. In 2012, the UK's biggest retailer, Tesco, bailed out of Japan after 9 years when it sold its 117 outlets to Japan's Aeon, which leads the country in market share. And France's Carrefour sold its 8 outlets to Aeon in 2005. But there is one international food retailer still rearing its head in Japan, and that's American wholesaler Costco. Though Costco only has 26 units in Japan, the company has managed to capture the Japanese market since it entered in 1999. With only a tenth of the number of stores as Seiyu, Costco recorded revenues that were close to half of what Seiyu made in 2017. Grant said Costco is so successful because it did what Seiyu didn't: create an experience. Japanese consumers don't like to buy in bulk.
However, that didn't hurt Costco, it actually helped it. That's because Costco is so different from the rest of Japanese supermarkets that consumers actually choose to shop there just to get a different shopping experience. Seiyu didn't do that, it was pretty much just another supermarket. And if Walmart does decide to exit Japan, it wouldn't be the first venture the company pulled away from in recent months. Just a month before Nikkei reported that Walmart was looking to sell Seiyu, Walmart announced that it sold an 80% stake of its operations in Brazil to private equity firm Advent International. Walmart said it withdrew from Brazil because it was a lower growth market. The company also said Brazil's recession combined with operational issues made it difficult for it to expand there. So Japan isn't the only market giving Walmart trouble. But don't abandon all hope when it comes to Walmart's business in Japan. Analysts say there's a way the company can gain popularity there. In January, Walmart and Japanese e-commerce platform Rakuten announced that they would be launching an online delivery service in Japan, using Rakuten's online platform and Seiyu's merchandise, which could attract Japanese consumers. So, Walmart may just be able to turn its luck in Japan. With the company placing a focus on online retail with the Rakuten deal, it plays right into Japanese consumers' preferences. But if its online delivery service plan doesn't gain enough traction, this could mean the end of Walmart in Japan. Video pertama tadi menjelaskan bagaimana Walmart gagal melakukan ekspansi di pasar Jepang. Nah, dari video CNBC yang kita lihat sebelumnya, ada beberapa poin kegagalan perusahaan. Yang pertama, perusahaan gagal memahami budaya konsumer Jepang. Perusahaan tidak mengetahui bahwa mereka suka menikmati mencari diskon, kupon yang ditawarkan oleh retailer meskipun mereka harus pergi ke berbagai toko untuk menemukannya. Selain itu, mereka menyukai fresh and local product yang tidak ditawarkan oleh Walmart. Kemudian mari kita nikmati video dari CNBC tentang perusahaan Home Depot. In the 1990s, the Chinese government loosened regulations on the housing market. Its 1.2 billion citizens could own private homes for the first time since the Communist Revolution in 1949. Real estate boomed, and demand for all things construction and home improvement boomed with it. Foreign companies like Sweden's IKEA and the UK's B&Q rushed to meet the need. America's do-it-yourself king, Home Depot, followed in 2006 by acquiring HomeWay, a Chinese home improvement retailer with 12 stores in 6 cities. But in 2012, when the percentage of homes owned privately in China had reached 80%, Home Depot closed the last of its big box stores and departed the country. With its billions of citizens, rising middle class, and booming housing market, China seemed an easy success for Home Depot. So why did the company's China project collapse? The short story of Home Depot's failure is this: everything that worked for American consumers did not work for their Chinese counterparts. They failed in China because they did not understand Chinese culture, Chinese business environment, Chinese people's lifestyle, and more importantly, Chinese people's mentality toward manual labor. Let's take a closer look. First, the locations of Home Depot's stores did little to entice potential customers. Most of Home Depot's stores were in the suburbs, which in the US is where people tend to move when they gain wealth. But in China, wealthier citizens tend to move to city centers. That's where the money is, and major corporations need to have presence in the downtown, not in suburb. Secondly, both the products and the prices did not comport with Chinese consumer needs. As mentioned, China's rising middle class moved to city centers. Their homes were apartments or condominiums, smaller than America's sprawling suburban mansions, with less space to store lawnmowers or power drills. And if they did check out a Home Depot, Chinese consumers found the prices too expensive and rigid. The new middle class preferred to shop around for the best deals and bargain for even better ones in store. A majority of the stuff that Home Depot sells are made in China, and the same kind of products are available in this kind of smaller stores ready for negotiation. Very hard to go to Home Depot and pay much higher price, no negotiation, and poor customer service, and far away from the city. It takes 1.5 hours just to get to Home Depot, another 1.5 hours to come back. But perhaps the most important factor in Home Depot's failure in China is this. Here in the US, I think, doing it yourself is considered honorable. It's considered, oh, you're quite capable, you can do it yourself. But there in China, if someone do it themselves, people
First impression is you cannot afford to hire someone to do it for you. Professor Gao noted that in China, upward mobility through education, getting away from manual labor, is a strongly held ideal. Furthermore, many of the homes purchased by Chinese consumers in the decade after the government legalized private homeownership were little more than concrete shells. They needed quite a bit of work to become homes, but not work that was easily done by amateurs. It's one thing to DIY a new shelf. It's entirely another to install floors, light fixtures, and plumbing. So they want to renovate it all at once, and they want very high standard, they want 5-star hotel standard. So there's no way the homeowner themselves were going to do it. Di sini kita mengetahui bahwa Home Depot tidak memahami budaya orang Cina. Kesediaan toko yang hanya ada pada pinggiran kota itu sangat bertolak belakang dengan budaya orang Cina yang lebih menyukai tinggal di tengah kota. Kemudian harga yang ditawarkan Home Depot yang mahal, karena mereka lebih menyukai atau lebih prefer terhadap menyewa ahli bangunan daripada melakukannya sendiri. Well, dari dua video yang teman-teman lihat, ada keyword penting yang selalu dimention, yaitu culture, di mana dalam video menjelaskan bahwa perusahaan yang tidak memahami budaya, target marketnya akan mengalami kerugian saat melakukan ekspansi. Nah, ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Toyota Camry, yang dimana mereka berhasil mengetahui kebutuhan, keinginan, dan budaya dari target marketnya, sehingga berhasil meningkatkan pangsa pasar mereka menjadi 20% yang awalnya 15% pada tahun 2019 di United States. Dari penjelasan tadi, diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Mikhailichenko bersama timnya, di mana beliau ini mencoba untuk melakukan investasi visual imagery, brand familiarity, dan brand claim recall, di mana penelitian ini dilakukan di dua lingkungan budaya yang berbeda, yaitu di Amerika Serikat dan di Rusia. Dari dua tempat tersebut menghasilkan respon yang berbeda berdasarkan kefamiliaran brand dan juga media komunikasi yang digunakan. Lalu ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Welsi. Beliau ini mencoba untuk menganalisis persepsi kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian ini dilakukan di dua negara yang berbeda, di negara Cina dan di negara Jepang, di mana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Cina memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Jepang ketika mereka mendapatkan kualitas pelayanan yang tinggi. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat 5 cara untuk melakukan ekspansi global, dan budaya sangat berperan besar dalam dunia pemasaran, terlebih lagi dalam kaitannya dengan strategi pemasaran global, di mana setiap negara ini memiliki budaya yang berbeda. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan pendekatan yang berbeda pula dengan menyesuaikan budaya yang ada. Seperti kata Charles Darwin, bahwa bukan spesies yang terkuat yang dapat bertahan, bukan pula yang paling cerdas, namun spesies yang paling mudah untuk beradaptasi yang dapat bertahan hidup. Sekian penjelasan singkat dari kami, kelompok 12, mengenai strategi pemasaran global. Terima kasih dan sampai jumpa kembali teman-teman.